Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Gimong ya guys. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat logo watermark nama Keren terbaru di Android. Dan untuk contoh logonya kurang lebih akan seperti ini. Oke, untuk bahan-bahannya nanti kalian cek aja di deskripsi video ya. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, tidak usah lama-lama lagi, langsung saja kita mulai tutorialnya. Too young, and I didn't understand that you were the one, and I can't wait to see you Hindsight is fleeting when your heart's bleeding and all you can see is red, till you discover it is within each other to forgive and make amends. If I had known that